Okay, good morning to all. Uh, Today we'll continue our discussion on solenoids. Some more cases are there, magnetic field of a solenoid. And after finishing those cases, some applications we will study, and then we'll discuss, if possible, time permitting, we will discuss also Ampere's law, which is very important in magnetism. Okay, so yesterday we discussed this solenoids case. Yeah, so we discussed the solenoid, magnetic field due to a solenoid, tightly long wound solenoid, because the wires are very closely wound around a cylindrical tube or pipe. That forms a solenoid. Solenoid అంటే కంటిన్యూస్గా ఒక వైర్ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ wound around a tube అనమాట. So tube is called generally core. Then the wire is the coil. Okay, so together this combination makes the electromagnet. Magnetic field direction we yesterday discussed also. Again same right hand rule we can use. Current direction is the direction of our fingers now. 4 fingers are curling, so current is also going in loop here. And therefore magnetic field direction is going to be parallel to the axis of the solenoid. ఇక డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే యాక్సిస్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది మీకు. సిలిండర్కి ఏదే యాక్సిసో అదే యాక్సిస్ solenoid కూడా. So magnetic field will be therefore parallel to the axis of the solenoid. అంటే ఏంటి, direction of the magnetic field is the same as the direction of the axis of the solenoid. Right? So that is the condition. Okay, so based on that, how we arrived at the magnetic field? We know magnetic field produced by a single loop, circular loop. We know magnetic field. Actually we know magnetic field produced by a circular coil it is. So basically so we have a coil. We know magnetic field at the center of this coil of radius, let us say r. We also know how to calculate magnetic field at a point on the axis of the circular coil. So the axis of the circular coil is a perpendicular line passing through the center of the coil, perpendicular to the plane of the coil. Now radius is on the plane of the coil. So we also know how to calculate magnetic field at this point. The simple formula for that is B is equal to mu naught, because only one turn is there, I am not using n here, mu naught IA squared divided by 2 into the distance. Let us call this as x axis, so x distance, so it is x square plus a square power 3 by 2. If you use the other distance, that is if you call this z, then the formula will have z. It is up to us, because coil, if it is vertical, then also the axis is like this, perpendicular to the plane of the coil, the axis will pass. Now current is going in this, so the direction of magnetic field is like this. Again the thumb is drawn like this, and the fingers are curling like this. So this is the current direction here, the curling, and this is the direction of the magnetic field for this coil. The same way you are now putting it same coil horizontally. So here what is the direction of current? Let us call this like this. So now thumb direction is like this. Now thumb direction gives me the direction of the magnetic field if current is going in anti-clockwise. Here also current is in anti-clockwise, magnetic field direction is like this. So at this point also same formula only. So just the same diagram we are drawing vertically and horizontally. Now we use this result only. How? Because solenoid is a many coil, many circular coils put together, right?
So what is it? Somebody's mic is on. Whose mic it is? Narsimha. Narsimha, చెప్పు నరసింహ. వినపడట్లేదు సరిగా, మైక్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందండి, ఇది క్లారిటీ లేదు. ఏమైనా అర్థమైంది ఎవరికైనా? అవునా, అందరికీ అదేనా ప్రాబ్లము? మీకు అనిపిస్తుందా? నరసింహకి మాత్రం, నరసింహకి ఎందుకు అనిపించట్లేదు మరి? ఓకే దెన్ ఓకే, మేబీ స్లోగా ఉందేమో, కొంచెం డిలే ఉందేమో. ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కొంచెం డిలే ల్యాగ్ ఉంటుంది స్క్రీన్ కనిపించడంలో. రైట్, సో వీఆర్ బేసికలీ యూజింగ్ దిస్ అండ్ one result, this is for one turns. For n turns we can do, but solenoid is not n turns, it is a very long tube, very long coil. So we have to do continuously. It is also not discrete. This is, see, we can count here 1 2 3 4 5 6 like that, but it is not n. We have very closely packed wires, very tight. So diagram, I yesterday told you, diagram we are drawing like this so that we know that there are many coils, but in reality it is like this, very closely many coils are wound, and that forms a solenoid, a single unit. So the solenoid is a single coil, continuous wire, current starts here at this end, goes through, comes out. So for that we have to therefore do the integration techniques only. We cannot add or count. We cannot say 1 2 3, so n turns are there, n is some 300 turns, so I will use this formula and add the magnetic field. No, I cannot do that because it is a continuous piece, single piece. So what we are doing, we are taking a small patch of this solenoid. We are taking a small segment of this solenoid, and that segment we have taken as some length dx, and we are assuming that the segment is at a distance x from the point where we want the magnetic field. Then what we are doing is we are doing integration to arrive at the magnetic field B. This is what we did yesterday, and the final result is very simple because the integration and all, there are a lot of steps and some complex thing is there, but here you can see the final result. It is just mu naught Ni. So n is here, number of turns per meter. You should not now think, that is why I am trying to use capital N and small n. For number of turns generally we use only capital N. Here we are using small n. Small n is the number of turns per meter, because the solenoid is very long, it can be several meters also. So number of turns per meter, it is like some number density, number of turns per meter, so number per unit length, right? So number of turns per meter is small n. So that comes out in the final formula. So solenoid, whenever they give you problem, they will not say 50 turns, 100 turns in the solenoid, or 150 turns. Generally they should not tell that. They will generally give you small n, that is number of turns per meter. Mu naught is anyway a constant. We will always remember the value of the mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. Magnetism, this constant everywhere it will come, so we have to remember mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. N is the number of turns per meter. If they give in turns per centimeter, you have to convert it by multiplying it by 100 to get into turns per meter. Then current they will give you. What is single current will be their constant current throughout the solenoid. Only one current will pass. That current value they will give you. All the three you have to multiply to get the magnetic field. Provided they give you that the solenoid is a long solenoid or infinite solenoid. These two words you should look in the problem. Then only you can use this formula. Otherwise the formula will change. So only for long or infinite solenoid this is the case. Because already we did a long conductor, straight conductor, finite, semi-finite or semi-infinite, whatever we call it. In the same way here we have magnetic induction due to a semi-infinite solenoid. So this is not a full solenoid. One side there is an end to the solenoid. In the previous case both sides it is extending to infinity. Here one side, left side, it is ending. Current is starting here only and then going through the right. So right side it is extending to infinity. Such a solenoid is called as a semi-infinite solenoid.
Now we have to calculate the magnetic field for this case, semi-infinite solenoid. How can we calculate it? Again, direction of the magnetic field, you see current is curling around with your finger, 4 fingers of your hand. Magnetic field is your thumb direction. So that is B, to the left of this thing. Again, here also the turn density is number of turns per meter is n turns. Now I can consider that there is a left half and right half for any given solenoid. Because it is semi-infinite, now I have to adapt the result that I got for infinite and arrive at a result for this. So the infinite or the semi-infinite solenoid can be considered as half of the infinite solenoid, because infinite solenoid is extending both sides to infinity, whereas semi-infinity is ending at the center. So we can assume that since one side it is extending to infinity and other side there is a boundary for the solenoid, we can assume this to be the right half of the infinite solenoid. If you assume like that, you can easily arrive at the result. So one can derive the magnetic field at any point P due to the semi-infinite solenoid by following the procedure followed for the infinite solenoid. Same integration and all we have to do, but their integration we have done between minus infinity to plus infinity originally. See, dx is minus infinity to plus infinity. In this case we have to change that to 0 to infinity. Why 0 to infinity? Because left side the limit can be considered to be 0, origin. X is 0 here at the point P, and x is infinity is in the right side. So it is 0 to infinity integral now. So we can do that and again get the same result. So all you have to do is same assumptions you have to start. You have to take a small piece, same equation you will write, same p value you will write. Integration alone you will put a 0 to infinity. So here conversion will be for you 0 to pi by 2. So finally your answer will have one extra 2 term. We will see that now if you do it, but even that is not required. That process is same, we can do it, repeat it, what is there. But even smarter way to do this is very simple. Infinite solenoid is extending on both sides. Semi-infinite is extending only on the right side. So it is like half of the infinite solenoid. So infinite solenoid, whatever magnetic field it is contributing, semi-infinite solenoid will contribute only half of it. Therefore, to remember this easily, we can just divide that magnetic field by half. So because it is only on the right side we are contributing to the magnetic field, the left side magnetic field contribution is 0 for this. For infinite solenoid, both the left side and right side are contributing. P is at the center. P is at the center. Left side coil and right side coil, whatever is there, both will contribute to P. But here it is not the case. It is only half of it. So the result also is going to be BP. That is, the magnetic field due to the semi-infinite solenoid is half of the magnetic field due to the infinite solenoid. So there it is mu naught Ni. Here it is half mu naught Ni. That is the result for the semi-infinite solenoid case. So it's easy to remember this one compared to the previous one. You can just adapt it now. From there you can derive this. But I advise that because of for practice and all, if it is you can do the integrals, it is better. So what I would say is you try this integral again. You try to do this integration as a homework and try to arrive at this result. I told you already, limit alone is different. So you apply the new limit and see whether you are getting this answer or not. That is exercise. That is how actually you have to derive. But we are deriving here based just on the logic. So we are saying it is half of the original result. So it is semi-infinite means half of the infinite. So it is half mu naught Ni. Even if you do integration by changing the limits, you will get the same thing. This value, this result, you will easily get it. Right. Now one more case is pending here. What is that case? That case is the here. That case is, where is that? It is written somewhere here. Finite solenoid we have to do. Yeah. So this is a slightly different case. This is magnetic induction due to a finite length. So when the length of the solenoid is fixed, that is 1 meter or 2 meters or 3 meters, for this we have to calculate magnetic field, and it is somewhat different from whatever we have done so far. Because again we have to do the integration and get it procedurally. The result cannot be now guessed.
Right. So for this, now the length is fixed as small l, the length, the entire length of the solenoid. Current here is entering the left side and going around the loops and then exiting from the right side. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో కరెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి రైట్ సైడ్లో ఎండ్ అవుతుంది. సో కరెంట్ ఆరిజిన్ ఎండ్ రెండు తెలుస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఫైనైట్ లెంత్ సోలినాయిడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ సోలినాయిడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డెఫినెట్ లెంత్ దట్ ఈస్ స్మాల్ ఎల్. నౌ లెట్ us say we want the magnetic field at the point P. Magnetic field at the point. Trick is the same trick. Whatever we used for the infinite case, same trick here also. We have to assume an element of the solenoid. Red color లో ఉన్నది element of the solenoid. అంటే స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్ తీసేసుకొని ఆ సెగ్మెంట్ వల్ల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది పాయింట్ Pలో, దెన్ దాన్ని ఇంటగ్రేట్ చేస్తే మొత్తం లెంత్ వల్ల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది తెలిసిపోతుంది. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అగైన్ అ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్ అండ్ దట్ సెగ్మెంట్ ఈస్ నౌ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ హియర్ and it is at a distance x from the point P. So it is at a distance x from the point P. Right. Now, since the solenoid is a finite length solenoid, the end coil at the end is making an angle theta 1 at P, left side. Similarly, the right side last coil is making an angle theta 2 at P. So two angles now we have additional information because the ends are now known to us. So end తెలుస్తుంది కాబట్టి రెండు ఎక్స్ట్రా యాంగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈస్ R, క్యాపిటల్ R. Now with this information we can write same using the same formula magnetic induction due to the small segment of the solenoid. That is called an elemental coil. ఎలిమెంటల్ లెంత్ చూసాము, ఎలిమెంటల్ ఏరియా కూడా చూసాము, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఎలిమెంటల్ వాల్యూమ్ కూడా చూసాము. లైన్ ఇంటగ్రల్, సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్, వాల్యూమ్ ఇంటగ్రల్ 3 రకాల ఎలిమెంటల్ చూసాం కదా మనం. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ కాయిల్. ఓకే, సో ఎలిమెంటల్ కాయిల్ ఈస్ ఎ స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్. ఫర్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి dB, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ ఫార్ములా μ0I/r². ఇక్కడ ఎన్కి బదులు మనకు నంబర్ టర్న్ డెన్సిటీ ఉంది, n టర్న్స్ పర్ మీటర్. సో ఒక మీటర్లో n టర్న్స్ ఉంటే కనుక dx అనే లెంత్లో n dx టర్న్స్ ఉంటాయి. సో ద లెంత్ ఈస్ నో స్మాల్ లెంత్, ఇట్ ఈస్ dx అలాంగ్ ద x యాక్సిస్. సో n dxతో n మల్టిప్లై చేస్తే మనకు నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ వస్తుంది. సో n dx ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ దిస్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద సోలినాయిడ్. సో μ0I/r² ఇంటూ n dx న్యూమరేటర్. డినామినేటర్లో యాజ్ సచ్ 2 ఇంటూ x² ప్లస్ r². ఇందాక కాయిల్కి చెప్పినట్టే ఫర్ దిస్ కాయిల్ x and r are there, right? Something same here also we are doing. X and r at a distance P, they are also same. This is the P, x is the distance here between P and the elemental coil, and r is the radius of the coil. So same here, 2 into x² plus r² power 3/2. Therefore, now total magnetic induction, if you want for the entire solenoid, we have to integrate this expression. So magnetic field at the point P, which is called B suffix P, is equal to integral dB. That is this integration of this portion we have to do, is equal to constants ఏమేమి ఉంటాయి. μ0 is a constant, current is a constant, current through the solenoid. So current μ0 రెండు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. r² is the radius of the solenoid, that will not change, it will come out. n is the number of turns per unit length, that is not changing anyway. For the entire length of the solenoid, number of turns is originally fixed. So n is a constant coming out. 2 in the denominator also is a constant, we have taken it out. The remaining terms are we have to integrate, that is dx divided by x² plus r² power 3/2. Now whenever you have integrals of this kind, x somehow we have to substitute in terms of some trigonometric function, and then only we have to solve. It's a mathematical trick. Otherwise we cannot directly integrate this kind of a function. So first we have to now solve it. How can we assume to solve this? We have to take that x is equal to r into tan theta, because x here in this diagram is from P to this coil, x distance. So we can take that to solve this integral, because the theta is the limit. Theta 1, theta 2 are varying, but still theta is a general variable to which we want to convert x. So that's just a trigonometrical technique in integration, commonly used in integration. So x is equal to r tan theta. If you take it, then dx is equal to r is a constant, tan theta integration differentiation is secant square theta d theta.
సో డిఎక్స్కి బదులు అక్కడ పైన న్యూమరేటర్లో ఆర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా వస్తుంది. కింద ఎక్స్కి బదులు ఆర్ స్క్వేర్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా వస్తుంది. ఆర్ స్క్వేర్ కామన్, బయట తీస్తే టాన్ స్క్వేర్ తీటా +1 ఉంటుంది, అది కూడా సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది. సో డినామినేటర్లో మనకు ఆర్ స్క్వేర్ సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఉంటుంది, కానీ పవర్ 3/2 ఉంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, క్యూబ్ అవుతుంది అది. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ క్యూబ్ సీకెండ్ క్యూబ్ తీటా వస్తుంది కింద. పైన ఏమో ఆల్రెడీ ఎక్స్ వల్ల ఎక్స్ డిఎక్స్ అయింది కాబట్టి ఆర్ సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఉంది కాబట్టి ఆర్ అండ్ ఆర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. ఆ ఆర్ స్క్వేర్ బయట ఉన్న ఆర్ స్క్వేర్తో క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా డి తీటా క్యాన్సిల్ చేస్తే కింద ఒక సీకెండ్ తీటా మిగులుతుంది. మళ్ళీ ఇంతకుముందు వచ్చినట్టే కాస్ తీటా డి తీటా ఇంటగ్రల్ అవుతుంది ఎఫెక్టివ్లీ. నౌ ఇంటగ్రేషన్ ఈజ్ సింపుల్, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ తీటా డి తీటా ఈ సైన్ తీటా. సో బయట ఏమేమి టర్మ్స్ వచ్చాయి, 1/2 μ0 ni మిగిలింది, ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 1/2 μ0 ni ఇంటూ ఇంటగ్రల్ కాస్ తీటా డి తీటా ఈ సైన్ తీటా. సైన్ తీటాకి ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. లిమిట్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాము, ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, ఇది ఫైనైట్ లెంత్ ఉంది, లెంత్ ఈస్ అ ఫైనైట్ లెంత్. సో లెంత్ ఇక్కడ θ1 θ2 యాంగిల్స్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్, ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ లెంత్ అండ్ దిస్ లెంత్, we have to convert that. So that becomes cot theta. Cot theta is what, r cot theta 1, left side unnadi, that will be the length p to this end. Alage p to the other end will be r cot theta 2. So r cot theta 2 r cot theta 2 1. మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యాంగిల్స్ ఇక్కడ చూడండి మీరు, θ1 is actually in the clockwise direction, θ2 is in anti-clockwise direction, measured from the positive x-axis చూడాలి మనం. సో పాజిటివ్ x-axis నుంచి మీరు మెజర్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా θ2 మీకు పాజిటివ్గా ఉంటుంది, θ1 పాజిటివ్ x-axis నుంచి చూస్తే మళ్ళీ ఫుల్ సర్కిల్ రావాలి కదా, కానీ మన ఈజీగా ఉందని ఎక్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోతే θ1కి ఒక నెగిటివ్ సైన్ వచ్చేస్తుంది, అందుకని ఇక్కడ -r వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద యాంగిల్, క్లాక్ వైస్లో వెళ్తున్నామా యాంటీ క్లాక్ వైస్లో వెళ్తున్నామా, యాంగిల్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. యాంగిల్ ఆల్వేస్ ఈజ్ మెషర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాజిటివ్ x-axis, ఏ యాంగిల్ అయినా. సో నెగటివ్ సెన్స్లో మనం వెళ్తే కనుక దానికి దెర్ఫోర్ ఒక నెగటివ్ సైన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ θ2 అందుకని పాజిటివ్గా ఉంది, ఇక్కడ θ1 నెగటివ్ అయింది. సో ద లిమిట్ ఆఫ్ x ఈజ్ దెర్ఫోర్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ -r cot θ1 టు r cot θ2. సో ఈ లిమిట్స్ని కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఎక్స్ డైరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సైన్ తీటాని మళ్ళీ మనం లిమిట్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి బదులు కూడా సైన్ తీటా ఎలా ఉందని చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సైన్ తీటాని మనం x డివైడెడ్ బై √x² + r² అని అనుకోవచ్చు. అంటే ఇది హైపాటన్యూస్, ఈ డిస్టెన్స్ x యాక్సిస్లో ఇది హైపాటన్యూస్ అయితే ఒక x ఏమో r cot θ1 అవుతుంది, ఇంకోటి r cot θ2 అవుతుంది కదా. సో సైన్ తీటా మాత్రం చేయాలంటే దట్ ఈస్ x డివైడెడ్ బై ద హైపాటన్యూస్. హైపాటన్యూస్ ఎంత ఉంటుంది మళ్ళీ x² + r². సో x² + r². సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ రైటింగ్ సైన్ తీటా యాజ్ x డివైడెడ్ బై √x² + r². సో ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎక్స్కి బదులు మనం డైరెక్ట్గా ఈ r cot θ2 లిమిట్ -r cot θ1 లిమిట్ అప్లై చేయడానికి అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ తీటాని ఉంచుకోకుండా మళ్ళీ మనం రివర్స్ వచ్చి ఎక్స్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంటగ్రేషన్ వరకే మనకు ప్రాబ్లం, ఎక్స్ని ఇంటగ్రేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి మన వేరియబుల్ ఇక్కడ తీటాకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే, వన్స్ తీటాకి వస్తే లిమిట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మార్చాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్గా సైన్ తీటాని ఎక్స్కి వేసుకుంటే డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేయచ్చు ఎక్స్కి బదులు cot θ. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ దట్ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ x ఈస్ r cot θ2, x² + r² ఉంది కింద. సో 1 + cot² θ2 అవుతుంది, r² బయటకు వస్తే r అవుతుంది, పైన ఉన్న r కింద ఉన్న r క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అలాగే రైట్ సైడ్లో కూడా నెగటివ్ సైన్ కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకు. సో r cot θ1 డివైడెడ్ బై r ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 1 + cot² θ1. బికాస్ ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్, ఫార్ములాలోనే అలా ఉంటుంది కదా ఇంటగ్రేషన్లో ఎప్పుడు కూడా. సో ఆ మైనస్తో ఈ మైనస్ కలిసిపోయి ప్లస్ అయిపోయింది, రైట్. r అండ్ r క్యాన్సిల్ అయింది, cot θ1 డివైడెడ్ బై 1 + cot² θ1. సో ఇక్కడ 1 + cot² θ ఈజ్ కొసికెన్ స్క్వేర్ తీటా, స్క్వేర్ రూట్ నుంచి బయటకు వస్తే అది కొసికెన్ తీటా అవుతుంది. సో ఇక్కడ కొసికెన్ θ2 ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ కొసికెన్ θ1 ఉంటుంది, పైన ఏమో cot θs. సో cot θ2 ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ cos బై సైన్, 1 / కొసికెన్ ఈజ్ సైన్. సో సైన్ తీటా క్యాన్సిల్ అయ్యి cos θ2 మిగులుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా cos θ1 మిగులుతుంది.
బయట ఉన్న 1/2 మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది, 1/2 మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ, 1/2 మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ. సో నౌ finally what we have for magnetic field here, magnetic field is half mu naught ni into cos theta 1 plus cos theta 2. మీరు ఈ రిజల్ట్ని కూడా ఫైనైట్ కండక్టర్కి మనం డెరైవ్ చేసిన రిజల్ట్తో కంపేర్ చేయండి. ఫైనైట్ కండక్టర్ కూడా ఇలాగే యాంగిల్ డిపెండెన్సీ వచ్చింది. బయట ఉన్న మ్యూ నాట్ ఐ బై 4πr పాటు కాస్ థీటా 1 కాస్ థీటా 2 వచ్చింది కదా ఫైనైట్ కండక్టర్స్ కూడా. సో మీరు ఆ రిజల్ట్తో దీన్ని కంపేర్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సోలినాయిడ్లో కూడా అలాగే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది, మళ్ళీ యాంగిల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫైనైట్ కండక్టర్ కూడా ఇలాగే మనకు ఏమొచ్చింది, యాంగిల్స్ వచ్చాయి. ఎలా వచ్చింది అక్కడ కూడా ఇలాగే 2 యాంగిల్స్ వచ్చాయి. మనకు కండక్టర్ వల్ల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలని అనుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ సపోజ్ ఏ అనే డిస్టెన్స్లో ఉందంటే ఈ యాంగిల్స్ అక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్ అయ్యాయి మనకు. theta 1 అంటే theta 2 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కాస్ theta 1 ప్లస్ కాస్ theta 2 వచ్చింది అందుకే ఫార్ములా మనకు అక్కడ కూడా. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ సోలినాయిడ్ కూడా ఇది ఫైనైట్ లెంత్ కాబట్టి ఇది కూడా ఫైనైట్ లెంత్ కండక్టర్ 2Lని తీసుకున్న తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కూడా ఇంకో ఫార్ములా కూడా రాసాం మనం అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ సోలినాయిడ్ కూడా ఫైనైట్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా ఈ యాంగిల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎండ్ యాంగిల్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మెజర్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది, రైట్. సో ఈ యాంగిల్ theta 2 అండ్ దిస్ ఇస్ theta 1 అని తీసుకుంటే ఈ 2 యాంగిల్స్ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్ములాలు మనకు అదే కాస్ టర్మ్స్లో వచ్చాయి, కాస్ theta 1 ప్లస్ కాస్ theta 2. సో వేర్ ఎవర్ ద ఫైనైట్ లెంత్ ఫార్ములాస్ ఉంటే మనకు యాంగిల్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎండ్ యాంగిల్స్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇన్ఫినైట్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంది, ఫైనైట్ అయితేనే కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. యాంగిల్స్ అన్ని తెలుసుకుంటేనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి అవుతుంది. సో ఇన్ఫినిటీకి చూసాము, ఇవేం లేదు, ఈ హాఫ్ ఉండదు, ఈ కాస్ theta టర్మ్స్ ఉండదు, మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ డైరెక్ట్గా. సెమీ ఇన్ఫినిటీకి వచ్చాము, ఒక హాఫ్ వచ్చేసింది ఫార్ములాలో. ఫైనైట్కి వస్తే ఎక్స్ట్రా యాంగిల్స్ కూడా వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు సింప్లెస్ట్, ఇన్ఫినిట్. కానీ అక్కడి నుంచి ఇది బిల్డప్ చేసుకోవడం ఈజీ. సో ఈ 3 రిజల్ట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది దర్ఫోర్ చాలా ఈజీ. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, అక్కడలాగానే. అక్కడ కూడా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మీకు, మీరు ఫైనైట్ వైర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కండిషన్స్ మిగిలినవి ఇన్ఫినిటీ కేసెస్ కింద వేసుకోవచ్చు. ఎక్కడంటే తీటా అక్కడ 0 వేసుకొని మనకి కేసెస్ వల్ల డెరైవ్ చేయగలిగారు. ఇక్కడ కూడా అంతే, మీరు జస్ట్ ఫైనైట్ వైర్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, అక్కడి నుంచి ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు, అక్కడి నుంచి సెమీ ఇన్ఫినిటీకి రావచ్చు, రైట్. సో ఇప్పుడు తీటాస్ బట్టే కదా అన్నీ మనకు. సో ఇప్పుడు theta 1 theta 2 ఉంది. సెమీ ఇన్ఫినిటీకి ఏం చేస్తారు, ఒక యాంగిల్ 0 అని తీసుకుంటారు, ఇంకోటేమో ఇన్ఫినిటీ. సో అప్పుడు తీటా ఎంత ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తే 0 అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మనకు మళ్ళీ ఆ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడలాగానే ఇక్కడ కూడా 1 రిజల్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ద అదర్ 2 ఆర్ డెరైవబుల్ ఫ్రమ్ దట్ రిజల్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ we are doing. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఫర్ సోలినాయిడ్. ఇప్పుడు Biot-Savart అప్లికేషన్స్లో వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సింప్లెస్ట్ కేసు. Biot-Savart జనరల్ బెంట్ వైర్కి చూసాము, జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేసాము. ఫ్రమ్ దేర్ వీ బిల్ట్ ఆన్ స్లోలీ. స్ట్రైట్ కండక్టర్కి ఎలా ఉంటుంది, దెన్ ప్యారలల్ కండక్టర్స్కి ఎలా ఉంటుంది, దెన్ పర్పెండిక్యులర్ కండక్టర్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, దెన్ సర్క్యులర్ లూప్కి ఎలా ఉంటుంది, దెన్ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ n టర్న్స్ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సర్క్యులర్ లూప్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఎలా ఉంటుంది, అట్ ద యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఫర్ n టర్న్స్ ఫర్ బోత్. అండ్ సమ్ అదర్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో. సమ్ అదర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ జనరల్ రిజల్ట్స్, బట్ అవన్నీ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ రిజల్ట్స్ కూడా కొన్ని డెరైవ్ చేసాం. దెన్ వీ అప్లై ద సేమ్ Biot-Savart's law to this one. Which one? To the solenoid case. Solenoid is somewhat more complex. So solenoid కూడా చూస్తే అదే ఇంటగ్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉన్నాయి, ఇంటగ్రేషన్ చేస్తేనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. The complexity is more and more when you directly apply Biot-Savart law. Now this can be compared to Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law in electrostatics we studied. Applying Coulomb's law to calculate electric field, we involved a lot of integration. ఎక్కడ చూసినా ఇంటగ్రేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది మనకు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా రా మెథడ్, అది డైరెక్ట్గా ఇంటగ్రేషన్ చేస్తేనే మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేది. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ షిఫ్టెడ్ టు గాస్ లా. గాస్ లా ఈజీగా ఉంది, సిమెట్రీ బేస్డ్ అది ఆర్గ్యుమెంట్. గాషియన్ సర్ఫేస్ అనే ఒక ఇమాజినరీ సర్ఫేస్ మనం కవర్ చేసేసి చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్ చూస్తే కూడా చాలు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్
Based on that, we were able to tell the magnetic field, electric field there. Similarly, here also, our Biot-Savart law is equal to the Coulomb's law. Raw method, integration method. Next, we will see something called Ampere's law. In Ampere's law, we will understand that it is similar to the Gauss law in electrostatics. It is a much simpler method of arriving at the same results without integrations. Integrations direct we can arrive at the results much similar to the Gauss law in electrostatics. So there Coulomb's law, Gauss law. Here Biot-Savart law and Ampere's law. That is the comparison we can draw between these two. Right. Now some problems we will discuss and then we will go to the Ampere's law. First some more problems on Biot-Savart law we can cover. Yesterday we discussed some, I think 1 or 2 of this anyway. Today we will continue. A few more are there. For this one we will see. Right. See here. Figure shows a spiral of inner radius A and outer radius B. So మీరు మస్కిటో కాయిల్స్ చూస్తుంటారు కదా, మస్కిటో కాయిల్స్ ఇప్పుడు మార్టిన్ ఆర్ గుడ్ నైట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ మస్కిటో కాయిల్స్ చూస్తుంటారు. సేమ్ యాజ్ దిస్ మస్కిటో కాయిల్ లాంటిదే ఇది. మస్కిటో కాయిల్ ఒక స్పైరల్ అంటారు దాన్ని. ఆ స్పైరల్ వైర్లో సపోజ్ కరెంట్ పాస్ చేస్తే సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ ప్రాబ్లం. అంతే, వెరీ సింపుల్. సో సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కాయిల్ ఈ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ బయట అలా స్పైరల్గా అవుతూ పెద్ద కాయిల్ అయిపోతుంది. అది మనం బర్న్ చేసేటప్పుడు మస్కిటో కాయిల్ని బయట నిప్పట్టిస్తాం, అది స్లోలీ ఇట్ బర్న్స్ టువర్డ్స్ ఇన్సైడ్ అండ్ గోస్ ఇన్. సో స్పైరలింగ్ ఇన్ అంటారు దాన్ని. అలాగే ఇది స్పైరలింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇప్పుడు కరెంట్ చూడండి, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ కాయిల్. సో ఇన్నర్ కాయిల్ నుంచి ఇలా స్పైరల్ అవుతూ కరెంట్ బయటకు వచ్చి అవుటర్ లాస్ట్ కాయిల్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. If current is sent through such a coil, what is the magnetic field at the center? That is the question now. How to calculate that magnetic field? Right? So question చూడండి మళ్ళీ. Figure shows a spiral of inner radius A and outer radius B. Inner radius అంటే innermost loopకి ఎంత రేడియస్ ఉంది, అది A, small a. And then outer radius B, outermost last circleకి ఎంత రేడియస్ ఉంది, అది B. Current is a single current that is flowing through all the loops. So if a current of I flows in it, what is the magnetic induction at the center of the spiral? O point lo what is the magnetic induction? ఇక్కడ కూడా మనకు నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెర్ రేడియల్ లెంత్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్ రేడియల్ లెంత్ అంటే సెంటర్ O పాయింట్ నుంచి బయటకు వచ్చే లైన్ ఉంది కదా, అలాంగ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, ఆ లైన్నే మనం రేడియల్ లెంత్ అంటాం. సో అందులో 1 సెంటీమీటర్ ఆర్ 1 మీటర్ వెళ్తే ఎంత నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఎన్ని టర్న్స్ వస్తాయి అనేది రేడియల్ టర్న్ డెన్సిటీ. దాన్ని అది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెర్ రేడియల్ లెంత్ అంటారు దాన్ని. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద స్పైరల్ ఈస్ n టర్న్, ద n డివైడెడ్ బై ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్పైరల్. యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? B ఈజ్ ద అవుటర్ రేడియస్, A ఈజ్ ద ఇన్నర్ రేడియస్. ఇన్సైడ్ A నో అదర్ స్పైరల్ ఈజ్ దేర్, నో అదర్ వైర్ ఈజ్ దేర్. సో A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి B దాకా వైర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి B మైనస్ A, దట్ ఈస్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రేడియల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్పైరల్ కాయిల్. సో ఈ స్పైరల్ కాయిల్లో టోటల్ లెంత్ B మైనస్ A. ఆ B మైనస్ A డిస్టెన్స్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి అనేది టర్న్ డెన్సిటీ. సో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ బై దట్ B మైనస్ A డిస్టెన్స్. దిస్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆర్ టర్న్ డెన్సిటీ. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్. హౌ కెన్ వీ డూ ఇట్? ద ట్రిక్ ఈజ్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ ఎవర్ వీ యూస్డ్ ఫర్ సొలినాయిడ్. సొలినాయిడ్కి ఎలాంటి ట్రిక్ యూస్ చేసామో సేమ్ ట్రిక్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయాలి. What is the technique? That is, a small segment is chosen. A small segment of length dx is chosen, and then we have to integrate over the entire spiral. Spiral length మొత్తం మీద integrate చేయాలి. Integrate చేస్తే whatever we get, that is going to give us the magnetic field due to all the coils in the spiral. So elemental coil తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా elemental coil అనేది ఒక ఆర్క్ లైక్ థింగ్ తీసుకొని అది ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో ఉంది. సెంటర్ పాయింట్ O నుంచి ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. సో ద రెడ్ కలర్ పోర్షన్, షేడెడ్ పోర్షన్ ఈజ్ దట్ పోర్షన్. దాన్ని సెపరేట్గా ఇక్కడ గీసి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఒక స్మాల్ పోర్షన్, దాని థిక్నెస్ ఏమో dx ఉంటుంది, అంటే రేడియల్ లెంత్. ఇది రేడియల్ లెంత్ dx. దాని రేడియస్ ఎంత ఉంది? x ఉంది, అంటే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి x దూరంలో ఉంది అది. రైట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు n డివైడెడ్ బై B మైనస్ A ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెర్ యూనిట్ రేడియల్ లెంత్.
రేడియల్ లెంత్ అంటే సెంటర్ నుంచి వచ్చే లెంత్ కాబట్టి బి మైనస్ ఏ అది. సో ఈ స్మాల్ సెగ్మెంట్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటాయి అలా అయితే? టోటల్ టర్న్ డెన్సిటీస్ n divided by b minus a, might the distance is dx, so I have to multiply that. So the number of turns in that elemental coil, if I call this portion as elemental coil, the number of turns in that elemental coil is n divided by b minus a into that dx, that is the distance, so that I am multiplying here. Right, now I have to calculate the magnetic induction due to this elemental coil at the center point O. రైట్, సో ఇది μ0 ni/2a ఫార్ములా. ఒక సింగిల్ కాయిల్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, μ0 ni/2i వచ్చింది కదా, సేమ్ ఫార్ములా ఇది. సో dB ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు బీ మెజర్డ్ అట్ ద సెంటర్. ఒక్క కాయిల్ ఉంటే మనకి ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని రాసేసుకొని ఓవరాల్ వీఆర్ ఇంటగ్రేటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంత సొలినాయిడ్ లాగానే ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ వైర్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. గ్యాప్ ఉన్నట్టు మనం డయాగ్రామ్లో దో వీఆర్ షోయింగ్ దట్ దర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, వీ హావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ కాయిల్స్ ఆర్ wound continuously. Right, so dB is equal to μ0 I divided by 2x. Simple chef, who is the simple chef? Hello, Ashrita. Simple chef is Ashrit. Okay. ఇందాక వచ్చా నీ ఫేస్ వచ్చింది, మరి ఎవరది? మళ్ళీ సరే, నీ ఇందాక మరి సింపుల్ చెఫ్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ద మీటింగ్ అని కూడా వచ్చింది, ఎవరది మరి వచ్చినది? మేడం చెప్ప, మేడం అనిత మేడం ఉన్నారా మేడం? ఓకే ఓకే, ఆశ్రయిత్ నీ మైక్ ఆఫ్ చేయి, నువ్వు నీది స్విచ్ ఆఫ్ ద మైక్. మేడం లేరా అనిత మేడం? ఓకే, మేడం ఈస్ నాట్ దర్, యూ హావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ మేడం. మేడం మేబీ ఆన్లైన్ బట్ నాట్ ఓకే. ఎనీవే మేడం ఐ డోంట్ నో, షీఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్, విల్ సీ. ఎనీవే హూ ఈస్ దట్ సింపుల్ చెఫ్, యూ హావ్ టు నో. అగైన్ వస్తే నాకు చెప్పండి అమ్మా, ఎవరైనా తెలుసుకోవాలి అది. కెనాట్ అలౌ సంబడి ఎల్స్. Already yesterday Anand complained, sir, this fellow is from Resonance, sir, that Shashank, I know him, sir, like that. Then I asked Shashank in the evening, did you study in Resonance? Anand, you are correct, that guy studied in Resonance only. He accepted that he shifted for +2 in our college. And he yeah. Then I asked him, are there any friends? Then he told your name also. Verified that. Okay, right. So here also that integration we have to do for μ0 ni/2a formula. So here μ0 divided by, instead of a, radius is x here, so 2x into the number of turns here is n/ba, in that length dx, so it is dx. This is for the small elemental coil. For the whole coil again we have to integrate, so b is equal to integral dB, which is equal to μ0 in/2, b minus a is constant here, so b minus a comes out. Now integration is with respect to x variable. X is changing here as we go from the center of the coil to the outermost coil. If we go, x is the variable, so dx by x is the integration factor we are having now. Limits of integration is, it starts from a radius and goes up to b, so limit is a to b. Right, so dx by x integration is logarithm of x. Dx by x is logarithm of x integration, that is natural logarithm, so symbol used is L, and we know it. So here constants are outside, integration alone if you do, L and x will get. Limits are b and a, so we have to apply upper limit and then minus it from lower limit. So μ0 in divided by 2ba, upper limit is logarithm of x of b, that is logarithm of b minus logarithm of a. So logarithm of b minus logarithm of a can be written as logarithm of b by a. So this is the final result for a spiral. So for a spiral, therefore the magnetic field at the center will be μ0 in divided by 2b minus a, logarithm of b by a. You have to remember this result also. Definitely they will test you in problems. They will give you spiral of some either total turns or turn density directly. Turn density if they give n divided by b minus a, ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చినట్టు. You have to remember this, n divided by b minus a ఇచ్చినట్టు. టర్న్ డెన్సిటీ ఇస్తే కనుక
టర్న్స్ అని ఇచ్చేస్తే కదా టోటల్ టర్న్స్ ఇన్ ద స్పైరల్, ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫినిట్ స్పైరల్ ఏం కాదు కదా, స్పైరల్కి లిమిట్ ఉంది కదా, ఫైనట్ స్పైరల్ ఇది, బిఏ రెండు తెలుసు మనకు. సో అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అని ఇస్తే క్యాపిటల్ ఎన్ ఇచ్చినట్టు. అప్పుడు ఏమిస్తారు, ఇన్నర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పైరల్ ఈజ్ 10 సెంటీమీటర్, అవుటర్ రేడియస్ ఈజ్ 20 సెంటీమీటర్. అక్కడ బి ఈజ్ దెర్ఫోర్ 20 అని తీసుకోవాలి, ఏ 10 అని తీసుకోవాలి. కరెంట్ పాసింగ్ ఇచ్చేస్తారు, μ0/2 కాన్స్టెంట్. సో వీ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా అండ్ గెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్. కానీ అక్కడ టర్న్ డెన్సిటీ, వాళ్ళు టర్న్ డెన్సిటీ ఇస్తున్నారా టర్న్స్ ఇస్తున్నారా డైరెక్ట్గా అనేది క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ మీటర్ అని ఇస్తే అది n/b-a ఇచ్చినట్టు. ఓన్లీ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈజ్ 500 టర్న్స్ ఇన్ ద స్పైరల్ ఇస్తే కనుక క్యాపిటల్ ఎన్ ఇచ్చినట్టు. అప్పుడు బిఏ సపరేట్గా మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఫార్ములాలో మనం బిఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది spiral, magnetic field due to the spiral. So with this, one more thing is actually pending, that is some more complicated. అదేంటంటే ఇప్పుడు Biot-Savart అప్లికేషన్స్ చాలా టైప్స్ చూసాము. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పెండింగ్ ఈస్ వన్ మోర్ లాస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ టొరాయిడ్. టొరాయిడ్ అంటే షేప్ మీకు ఒక డోనట్లా ఉంటుంది, అది టొరాయిడ్ అంటే. అంటే మన గారెన్ అనుకోవచ్చు, రైట్? సో డోనట్ అంటారు జనరల్గా, దట్ ఈస్ ఎ టొరాయిడ్. So current, if it is going in that toroid, what is the magnetic field at the center, how will the magnetic field shape, everything we will discuss at a later stage. Ampere la cover chesesi toroid discuss chedam, ఎందుకంటే toroid is also complex integral for Biot-Savart la. Appudu mana rendu compare cheyochu directly, we will do both and compare it. Okay, so that one application we will cover later, magnetic field due to a toroid. So for now we will further move on and do some more problems, and then we will again try to go to Ampere's law, time permitting. So yeah, right. Mana force between two parallel conductors already we studied, right? So there is a question on that, you try to answer. Actually answer is also there. Two free parallel wires carrying currents in opposite directions, what will happen? That is, what is the question here? Two parallel wires are there, they are carrying currents in opposite directions. What are the choices they are giving? These two parallel wires will attract each other, repel each other, neither attract nor repel, gets rotated perpendicular to each other. So answer is repel each other. So we have to always remember, current in opposite directions will repel. So two parallel wires unnai ikkada, current is in same direction. సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే దీస్ టూ వైర్స్ విల్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో వైర్స్ ఇలా ఇన్వర్డ్ బెండ్ అవుతాయి, దిస్ ఈస్ అట్రాక్షన్. సో ద వైర్స్ ఆర్ బెండింగ్ ఇన్వర్డ్స్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఫర్ ద సేమ్ two parallel wires, if the currents are in opposite direction, see here both currents are upwards, here one current is downward, one is upward. So the currents are in opposite direction, therefore the mutual force will be repulsive. So this is opposite to charges. Charges we have studied in electrostatics. Charges are, if there are same charges, positive, the force is attractive and repulsive. Here current, same direction current, what happens? They are attractive. This is opposite of that. Here opposite charges, force is attractive. Here opposite direction current, force is repulsive. You have to remember this. Okay, right. So that is how currents are there. Next question, we try to answer this. A rectangular loop carrying current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides. Diagram చూడండి, ఇలా ఉంది. ఒక రెక్టాంగులర్ వైర్ ఉంది, కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ లూప్ దేర్ ఇన్ దట్ వైర్. పక్కనే ఇంకొక వైర్ వచ్చింది విత్ కరెంట్ ఐ, రైట్? నౌ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? If a steady current I is established in the wire as shown in the figure, the loop will, four choices, rotate about an axis parallel to the wire, move away from the wire or towards right, move towards the wire,
remain stationary. These are the 4 choices. Which choice is the correct one? I am asking. కొంచెం గెస్ చేస్తే మీరు చెప్పగలుగుతారు. Somebody's mic is not sounding properly. Noise వస్తుంది, సౌండ్ రావట్లేదు. Answer, who is going to give? ఎన్నో చాయిస్? Remain stationary? No, that is not answer. Current is going. Definitely there will be force of attraction between what? Between this and that. This wire and that loop. Right? So the answer is, what is the answer? Nobody is telling why. Yes, C is the answer. Attractive force. Come on, now only we discussed attraction repulsion. This is based on that only. So it is moved towards the wire, because here, see, this segment alone is important. The other segment, 2 other segments are, these 2 segments are perpendicular, so they are not going to affect. The magnetic field directions will cancel. But here, you may ask this question, what about the right side, sir? That is opposite, right? Yes, but if you see this one is closer. This is closer and this is much farther away. So, though there will be repulsion due to this opposite direction current part, there will be repulsion, but these 2 are closer, so the attraction will be more compared to repulsion. Attraction therefore will dominate. Therefore, the wire will move towards, the wire. This loop will move towards the wire. That is the answer for this, due to attractive forces. Okay. So next I will introduce Ampere's law today. I told already about a brief about Ampere's law. That is, it is a simple law, just like Gauss law in electrostatics. The purpose is it helps us to calculate the magnetic field in a easy way. Direct integration cheyal. Otherwise, we have to take. We know that Biot-Savart law now. We know how difficult it is to calculate magnetic field for many cases. We have to just integrate, and there are many steps there. Here it is simple, 2-step process generally, just like Gauss law. All we have to do is to just take the integral of the magnetic field, dot product with the small element of a current loop. So take it, and right side we have to see what is the current going through that, current in the enclosed current in that particular wire. So what you are doing basically to calculate magnetic field, therefore all in Ampere's law you are going to do is, you have to enclose the current wire by an imaginary loop. Akada Gaussian surface, imaginary surface, you are enclosing the charge. Here current you are enclosing with an imaginary loop. Loop ante, you know, it's a line segment. Akada surface, ikkada line. So there we had a surface integral. Here we will have a line integral. That will give us the magnetic field. So what is the actual law, statement of the law? But here again, Gaussian law kuda anni places ki apply cheyalemu. There were specific symmetries untayi akkada kuda. Alage ikkada kuda konni types of problems ki it apply cheyadam avutundi. Akkada Gaussian surface chusamu. Gaussian surface for charge we can use point charge. Spherical symmetry, sphere we can use. Cylinder we can use. Plane sheet of charge we can use. Gauss law. Similarly, Ampere law kuda konni restrictions unnayi. We will know what are the restrictions when we do the problems. Okay, so what is the statement of the law first? That is the first question. The circulation, that is integral, closed integral, circle on that closed integral, B dot dl. B is the magnetic field, dl is the element of that small loop. What is the loop? That loop is called Amperean loop. It is named after Amperean loop. A Gaussian surface, ikkada Amperean loop. So integral B dot dl of the resultant magnetic field of a closed circuit or an infinite wire containing steady current. So a wire undi. Okay, so what is this law is going to tell us? This is going to help us to calculate a magnetic field for different cases. First, straight wire Biot-Savart law we calculated. Here we are going to use Ampere law. How? All we are going to do is enclose the wire with an imaginary loop. This is the current carrying wire.
I want to know the magnetic field due to this wire at a point some distance away from this wire. Let us call this distance maybe r or a or whatever it is, r let us say. I want magnetic field at this point. So I am drawing a circular loop of radius r, and I call this loop as Ampere loop. Now I want a magnetic field at this point P. So Ampere law tells me that you have to integrate the dot product of magnetic field and the length, the small length. Over the entire loop you will get the entire length. So integration is done between B dot dl. dl is the small length. Direction of dl is the same as the direction of the magnetic field B. Why? Because B is tangential to the circle. We know that our right hand thumb rule tells us my thumb is like this in the current direction, my hand is holding the wire like this, my magnetic field is like this. That is, if I go in a circle, magnetic field is tangential to the circle at every point. Magnetic field B is changing continuously in direction. It is tangential to the circle at each point if the wire is carrying current at the center of this loop. So here also something same. At every instant a magnetic field is like this. Magnetic field direction is constantly changing. So whichever point I want a magnetic field, at that point I am doing this integral B dot dl, and direction of dl and B are therefore same. Small element, because here I am taking dl, the direction of the B is going to be parallel. Here I am taking dl, the direction of B is parallel. So B dot dl is parallel. Is nothing but equal to mu naught times I enclosed. This is the Ampere's law. So I want magnetic field. Therefore, I told already the direction of these two are constants. That is B into dl cos theta dot product. So cos theta will come. Integral, closed integral, because around the loop, entire loop I have to integrate, is equal to mu naught I enclosed. I want B only. B is a constant, because for a given distance r, when you go around the loop, magnetic field does not change. It is the same value, only direction changes. So B can be taken out. dl, of course, closed integral. Cos theta, theta is 0 because B and dl are in the same direction. dl is the small length here, B is parallel to it. So that angle between the two is 0. So its cos 0 is mu naught I enclosed. Therefore, B integral dl, because cos 0 is 1, is equal to mu naught I enclosed. So this is the simplified form of Ampere's law. Ampere's law. So all Ampere's law gives me is just like our Gauss law. Now you compare the Gauss law. There we wanted electric field. Electric field we integrated with a small surface there. So surface integral of this is. Right side what is there? Charge enclosed divided by the epsilon naught. So 1 by epsilon naught times charge enclosed gave me electric field there. Integrating around the surface. Here mu naught times current enclosed. So you compare these two laws, they are similar. That is why we are comparing Gauss law with Ampere law. There charge enclosed, here current enclosed. So right side there charge enclosed in Gauss law. Here it is current enclosed. There constant is epsilon naught. Here constant is mu naught. Of course there constant was in the denominator, here it is in the numerator. Left side we wanted electric field there, here we wanted magnetic field. If the electric field is constant, we can take it out. Here magnetic field, if it is constant, we can take it out. We are integrating over a surface there, here we are integrating over a length closed loop. That is a line integral. So there the integral was surface, here it is line. That is the difference. So these are the comparisons one can do between Gauss law and Ampere's law. Gauss law also helped us to calculate electric fields very easily compared to Coulomb's law. Similarly, Ampere's law also will help us to calculate magnetic field very easily
compared to Biot-Savart law. So in electrostatics it was Coulomb's law and Gauss law. Here we are studying Biot-Savart law and Ampere law. These are the comparisons we can do. So Ampere's law therefore helps us to calculate the magnetic field by equating it with the current through the coil. So here you see the example. The equation is B dot dl is equal to mu naught I enclosed, as I already told. Now here this is the Amperian loop. Shape of the loop is irregular. I can call this loop as Amperian loop. Now X is showing me that the current is going into the plane of the paper. So this is one wire, straight wire, I2 is another wire, I1 is another wire, I4 is wire, I6 and I3 are dot. That means they are coming out of the plane of the paper. All the current I am putting in the loop. So current enclosed right side I have to calculate. How will I calculate? I will algebraically add all the currents. Algebraically add means currents going in I can take as positive, current coming in I can take it negative. So I1 plus I2 minus I3 plus I4 minus I6, that is the I enclosed. What about I5? I5 is out of my loop, so I5 contribution I am not bothering. Whatever is inside my Amperian loop, that is the current enclosed by my loop. So that current enclosed will give me the magnetic field produced by together all these current wires carrying currents I1, I2, I3, I4 and I6. If I extend the loop and include this also, then in the current enclosed I5 also will be enclosed. So wherever I want magnetic field, I can surround that current wire with an Amperian loop and calculate the magnetic field due to any current carrying elements. So that is the strength of the Ampere's law. So the total current enclosed by the loop means this is the irregular shaped loop. It is perpendicular to the current wires, because the loop, this is a plane. Current is going into the paper or coming out of the paper. That means current direction is perpendicular to the plane of the loop. So current enclosed is therefore I1 plus I2 minus I3, why it is coming out, plus I4 again going in, minus I6 again, that is coming out. So this is algebraic sum of the total current. That current is called the enclosed current. That is because it is enclosed by the loop. So current, there it was in Gauss law, it was charge enclosed. Here it is current enclosed. Right. So current coming out of the plane is assumed to be negative and going into the plane is positive. Current outside the loop is not included. It is not enclosed current because it is outside our loop. We don't have to include it. So Ampere's law therefore holds true irrespective of the actual shape of the loop, because here I told it is a circular loop. Again I am showing an irregular loop here. So it does not matter which loop we are taking, what is the actual shape of the loop. We have to be able to integrate around that loop. If you are able to integrate B dot dl around the loop, then you will get magnetic field. The shape of the actual shape of the loop is, it does not matter. So if you want an example for that, you see, same current I, dot and a circle means current is going into the plane of the paper. That means magnetic field is like this, anticlockwise looping. Now here it is somewhat a circular shape. Here it is somewhat an irregular shape. Here it is a different contour, you see. It is going like this, like this, like this. So the actual path around which we integrate does not matter. Actually what matters is that it should enclose the current completely. It's a closed loop. That is the only thing that it matters. So the shape of the Amperian loop is not important. As long as it is enclosing the current, I will be able to tell what is the magnetic field at that particular point in space by using Ampere's law. So in each of the three cases, therefore, that integral B dot dl is equal to mu naught I is valid. Right. Now, in the next 2 minutes, I will show you how we can calculate the straight wire magnetic field again, because we used Biot-Savart law to calculate the magnetic field due to a long straight wire. We know that we had integration and all, but here you see how simple it is going to be. Current carrying wire is I. I want a magnetic field at this point P, which is at a distance R from the wire. I want a magnetic field. So how will I do? I am putting an Ampere loop around the
current carrying wire. So current carrying wire is a straight wire. I am drawing an Amperian loop outside that wire. So if I do that, then I can use the formula B dot dl is equal to mu naught I enclosed. So you see, all this is whatever we discussed so far. Because see, symmetry is that any point on the circle, if I take, at all those points, they are all at equal distance r from the center of the wire. Therefore, the magnetic field is the same. Okay. So I am taking a small length element dl again, and I can integrate it. So I am going to do that only. You see this? I can write therefore B dot dl is equal to B dl cos theta. Cos theta is going to be cos 0, so it is B dl. B is constant, so I can take it out. dl, if I integrate, integration of dl around a circular loop, if I integrate dl by taking a small element, I'm going to get the circumference of the circle. So integral dl here is going to be 2 pi r, because if r is the radius of the circle, circumference is 2 pi r. So b into 2 pi r is the left side. Right side, what will be there? Mu naught I enclosed. So mu naught I enclosed is, current here is I. Total current is only one wire is there inside this. Only one wire, and it is carrying current I. So current enclosed is only I. So I enclosed is I. I have to multiply that by mu. So mu naught I. So left side is B into 2 pi r. Right side is mu naught I. I want only B. So B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Now you compare this result with the Biot-Savart law result. You are written already. I think everybody must have by now made the table also. So in that table, yesterday I sent the table also. Please follow that model and try to make the table if you have not done already. There, if you check the result for a straight wire using Biot-Savart law, we have derived the same result. Now you see it is only 2 steps here. In 2 steps we are able to get the same result, whatever result we got using Biot-Savart law by integration. So this is such a simple trick to get the magnetic field, just like Gauss law was a simple trick in electrostatics. So it is very powerful Ampere's law, one statement, and everywhere we can apply that and try to get the magnetic field. But only geometry should permit. That means the symmetry of the problem. For only certain symmetries we can draw an Ampere loop. What are those symmetries where we can use that Ampere law? We can see it. Here we can see straight wire, we can straight away use it. So in other cases also, some other cylindrical shapes we can use it. In certain cases we cannot use it, just like Gauss law also. But tomorrow I think maybe 1 or 2 problems we will do on this also again. And we will generally revise again applications of Biot-Savart law again tomorrow also. There will be mainly revision only tomorrow. Because again Sunday we will have to write a test on Biot-Savart law questions on mainly. Monday or Tuesday we will again continue with the applications of Ampere's law. So I will stop it today. Okay, bye.